So, because of what somebody said today in the morning during the interviews, Lokohamru wanted to talk something in connection with practicing and probably saddha or something like that. And then we have left over one of the suttas that were mentioned yesterday. We did not read and talk about, so that is for the rest of the class. මට කොහොමද කියවෙන්නේ සිංහලෙන් කියන්නේ සද්ධාව නෑ කිව්වා දැන් සාමාන්‍ය රටේව අර වන්දනා කරන්නෙත් නෑ. හැබැයි දැන් භාවනා කරනකොට අර නිකන් නිතරම භාවනා කරන්න ඕනේ වගේ ගතියක් ආවේ. ඒ වෙලාවේ වන්දනාවටත් හරි කැමැති මේ වගේ. ඒ ලොකම්ම ඒ ගැන ටික කතා කරමු. මේ සම්බන්ධයෙන් හොඳයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියවනේ. ඕකේ. ඒක මේ භාවනා කරන උගා දෙන්නෙකුට මේ මුලදී මම මේ ශ්‍රද්ධාව ගැන මොකක්වත් තේරුම් නැහැ. ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. අර ඒගොල්ලෝ භාවනා ගන්න හිත හදන්න කියලා ඉගෙන ගන්න පාඩු වෙන්න කියලා නැත්තම් ගෙදර තියෙන කරදර වලට අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න උඩ තමයි එන්නේ. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ එන්නේ. So many people that come to meditate actually don't come out because of saddha, this like confidence. Usually, like many people come for other reasons like they want to figure out what is this mind or get some like peace of mind, or they have like in Sri Lanka and probably Asian countries, sometimes when you are preparing for exams, somebody might tell you if you go and meditate you might get better results, so for reasons like that. Or some people they have domestic problems, so because of that they want to get like a break from the home situation and they come to meditate. Oh, then ශ්‍රී ලංකා මිනිස්සුන්ගෙන මේ භාවනාවට එන්න ඉන්නවනේ. ඒත් ටිකයි මේ ටික දෙන්න එන්නේ සද්ධාවේ. So even the Sri Lankan people coming to practice, relatively small amount really comes out of faith or confidence. Most of them come for other different reasons. Comes it's only the very kind of elderly mothers and fathers. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ එනවා. ඉතින් අර මේ ඒගොල්ලෝ දැන් ජීවත් වෙච්ච කාලේ වැඩිනේ. නින්ද තියෙන කාලේ අඩුයි. ඔව් ඒකයි. මරණ බය වගේ. මරණ බයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිසන්දි මේ පුනර්භවයක් ගැන කියනවා. ඒ පුනර්භවයක් ගැන කියන නිසා බුද්ධා මේක විශ්වාස කරලානේ. ඉතින් මේ හොඳයි නරක නෑ. ඒ පුනර්භවය විශ්වාස කරන එක ශ්‍රද්ධාවක් තමයි. ඉතින් දැන් ඒ විදිහකට බය තමයි එන්නේ. So this elderly නැත්තම් ඔය පල්ලි වලට යන්නත් එහෙමයි. This elderly, it's similar actually with other religions. They basically come because the death is approaching. They have lived their lives, they have like finished the normal things like job and things, and now the end like the time that was there to live is mostly spent, and they are approaching the death. So because of that they come anyway. But in Buddhism there is talk about this relinking of, if you like, rebirth happening. So because, and that is kind of belief which is correct. So we can say they kind of come because of this belief in order to kind of get ready for the death or something like that. But as was mentioned in the beginning, this is the case in most religions, that the elderly have more inclination towards practicing religions. If you come practicing when you are young, usually you are labeled as a somewhat crazy person. So those days I was
called really crazy guy. ඔව් ඉතින් දැන් පිස්සුවක් එහෙම නෑ. Mm. ඉතින් පිස්සුව තියෙනවා ඔක්කොලන් තේරෙනවනේ. ඉතින් දැන් මේක වැඩි ඉතින් ඒ දවස්වල මම මේ හොයනවා මේවා. So anyway, there was no real craziness, but that's anyway that way the people talk and think used to think about that. And anyway, I had this like thirst, like desire to learn about, understand and understand about these things. ඒ කිව්වට පිළිගන්නේ. If people tell me things, I just don't accept them just when they tell them. ඔව් ගිහින් බලන්න ඕනේ මොකක්ද කියන්නේ Lokam විවේචනය කරලා වැඩක් නෑ. Lokam says you really need to go and see for yourself, and criticizing is anyway of no use. ඉතින් අපේ පැතිවල මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානට විරුද්ධව කඳුබඩ ලොකු මේ පත්තර පෝස්ටර් ගහලා බෙදනවා. In the beginning, there was actually like segment of Sri Lankan Buddhists that were opposing the Burmese meditation style, and they used to print big leaflets and like posters, they like glued posters on the wall that were kind of criticizing and saying why this Burmese method is really not the thing. ඒ මොකද ඒ බොල්මහාඳු මත්සේ මුයලා දෙනවනේ. ඒකයි. So the reason for that was because the Burmese monks used to eat meat. ඔව් ඒක මස්සාරක උයලා දෙනවා. උයනවා ඒ බොල්ම කාන්තාවත් ඇවිත් ඉතින් ආහන්දුන්ට කෑම හදන්න. So because the Burmese monks, there was a group of Burmese ladies that wanted to like prepare the food the monks like to eat, and when they used to prepare the food, it included like preparing a lot of meat dishes. So ඉතින් ඌරු මත් වලට එහෙම හුඟක් කැමති. it seems they really liked pork. ඉතින් ඒ කාලේ ෆ්‍රිජ් එකම ටිකයි තියුනේ ෆ්‍රිජ් නිකන් ගඳයි වගේ මස් දානවා. So those days the refrigerators were quite ඒ rare. කාලේ නෑ. Really, Yeah. so it was like a luxury thing. දැන් ඉතින් දැන් මේ දැන් ඒවා නිසා Oh. ඉතින් අර දැන් vegetarian කියලා කොටසක් ඉන්නවනේ ලංකාවේ බෞද්ධ. So within the Sri Lankan Buddhist like part of the Sri Lankan Buddhists are vegetarians. So ඉතින් ඒගොල්ලන්ට විතරේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන මේගොල්ලන්ට නෑ ශ්‍රද්ධාව. so they say like we are the ones with true faith. The others, the meat eaters, they don't have the true faith. ඔව් ඒවා ලොකුවට ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න මතුවල එහෙම තමයි. And from that it became a big issue. අපේ පැතිවල මිනිස්සු එන්න බයයි. Oh, hey. අර දැන් ඔයගේ පෝස්ටර් ගහලා තියෙනවනේ. අපේ පැත්තේ මධ්‍යස්ථාන පැත්ත. නෑ මේ අපේ ගම්වල. ගම්වල. So these people used to be afraid to come to where Lokohamdu used to live as a lay person because of these posters that were rejecting the Burmese monks' method. But like normally you get these posters in area where there are like unsavory types living, gangsters and stuff like that. So because of the posters, it looked like that, so people did not like to go there that way. ඉතින් දැන් මම මේ එන්න ඕනේ කියලා දැන් අම්මට කිව්වා. So then I anyway told my mother I want to come here. That means to the original Kanduvara meditation center. මේ යන්න එපා පාඩිය බොහොම. No, don't go there. Don't go there. මේ යන්න එපා මේ විදෙට්ටත් එක්කම නෝයි අවනම්බුවක් තමයි දෙන්නේ. If you go, you will bring shame to our family, so definitively don't go there. දැන් මං බලයට ආවා. Oh. රට 50ක් දුන්නා. Oh. යන්න රට 25යි එන්න රට 25යි වෙන මොකොත් නෑ. එමත් තේරෙන බලයට. දැන් බලේ Oh. බලෙන් මං ආවේ ගෙදරට ෆයිට් කරලා වගේ. So anyway, I argued and I managed to persuade them to let me come. හිතුවක් කාරණේ. Oh. මේක දන්නවද හිතුවක් කාරේ කියලා.
Huh? No. දුවන්නේ කිසිම මොකක්ද ඉංග්‍රීසි කියන්නේ? Sorry. දැන් ඒක එහෙමනේ. Ah. ඉතින් ඕන එකක් කොට ගන්න කියලා කිව්වා. So, and then I was told, okay, you do what you like. මට මුදල් නැහැ. But I didn't have money. දැන් මං මුදල් ඉල්ලුවාම ගත බනා දුන්නා. So when I asked for money, I was given 25 cents. Huh? ඒක ගත බනා. Sorry, 50 cents. 25 to go and 25 to come. බස් එකට යන්න රට 25යි. ආයෙ බස් එකෙන් බෑ. නාය එන බස් එකේට රට 25යි. එන මොකද? Nothing else. දැන් ආයෙ බලනවා. හරි වටිනවා. හරි හොඳයි. ඉතින් බා වුණා. දැන් මං ගෙදර යන්නේ. So then I came here and I liked it here and the practice here, so I don't go home. හැම මං හිතේ කපුටේ හිතේ තියන්නේ. පොඩි කාලේ මේ අත්උත්සනේවා කියනේව ගන්නේවා මම සත්‍යයක් කියන නෑ මට සත්‍යකුත් නෑ සමානෙකුත් නෑ ඉතින් නිකන් වදන්න මොකද මේක හොඳ දෙයක් කියලා ඒක පොඩි කාලේ. So when I was small, because of some reasons, I got the idea of paying attention to what I do. So I used to, for a long time, really pay attention, especially to the bodily movements. So when I am lifting and moving my arm, I know about that and things like that. වෙනද මොකක් කරන්නේ මෙහා ආපුවම ඒකමයි ඒක දිහියෙන් කරන්න කියනවා. So when I came here, they taught the same thing and they call it do things with see here is sometimes translated as mindfulness, sometimes as awareness or attention. හොඳට දිහියෙන් කරන්න එහෙමයි කියන්නේ. So වරද්දන්න එපා. පින්නම් වදිනකත් So pay attention closely without fail, without lapse. Don't leave out even the blinking of your eyes. මේක දැන් කරගෙන යනකොට ඉතින් දැන් මේ මට ටික දවසක් යනකොට සමාන දෙයක් සමාන යනකොට මොන ශ්‍රද්ධාව දැන් මේගොල්ලෝ කතා කරපුවේ මට. So, no, because somebody said here during the interviews how, let's say, in the West, going on the ground to bow down in front of anybody is not done and is very strange for most foreigners. But after meditating, there came a period where that person suddenly felt like doing that. So Lokam says, after the practicing here for some time as this youngster that came just meditating, he started getting this sudden waves of faith or confidence arising in him. මට තේරුණා මෙයාලා අපේ ගෙවල් වල සතිපට්ඨාන කියවනවා. නිකන් මරණ වලට ආරෙමේ සතිපට්ඨාන කියවනවා. ඒ කියවන සතිපට්ඨානේ තමයි මේ කෙරෙන්නේ කියලා හිතුණා ඒ බේතම. කවුද? මට. So then, so then in Lokohamudu's household, there was this kind of habit. When somebody was about to die, they used to recite the Satipatthana Sutta in Pali. So anyway, and the habit of reading that particular sutta, that is the sutta about the establishments of mindfulness, was being read. So as Lokamda was meditating, he suddenly understood actually what they read when somebody is going to die is what I am practicing now. Oh, then so then elderly people actually knew the sutta by heart. No, so Loka said these elderly people, they knew the sutta by heart and could recite it in a very sweet, nice way, but without understanding what they are reciting. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දැනුමක් නෑ මොන හදියත් මේ බුදුදහමේ ඒ කන්දේව ඒ විදිහට මේ කියනවා දැන් මටත් ඒව ඇහිලා මේ ඔළුවේ තියෙනවා මොනවද මේ so they had some basic knowledge or idea about the Buddha's teachings,
Anyway, and they used to like recite this Satipatthana Sutta. So Lokahamdu used to like be there when they were doing that. So it was somewhere in his head, and when he was meditating, he suddenly remembered that. Oh, then මං ඒ බුදු දහමේ ඔය සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඉතින් ඇහෙන්නේ විතරයි දන්නේ වෙන දන්නේ මොනවාක්වත් වෙන ඉතින් ඔය So out of the Buddhist teachings, Lokam says he knew this Satipatthana Sutta because that was the one thing that was being recited at home or in his family. But other than that, he really didn't know anything. Oh. බුද්ධ පූජාව තියෙනවා. One of the elder sisters used to do this like offerings for the Buddha. No, ඉතින් හොඳට කෑම ආදර. So she අපි කණ්ඩා දන්නේ එහෙම. ඉදද? බුද්ධ පූජාවට එක එක රත්පත් කෑම ආදනවා. So she used to prepare all kind of tasty food as an offering for the Buddha. මම හිතන්නේ බුද්ධ පූජාවට මට තමයි වගේ නිකන් මම දැන් හොදන්න බාර ගන්න ඒ බාර ගන්න මොකකට නෙමෙයි අර කාලා දාන්න අර පූජා ඔක්කොම මම කන්නේ අස් කරන්න කෙනෙක් කොහොමද ඔව් අස් කරන්න වැඩි අස් කරන්න කියලා උත්‍යාගෙන ඉන්නේ මම ඉතින් මට පවල්ලන්නේ තියෙන්නේ හොදන්න කියලා ඔව් ආ කියන්නේ මම හරි කැමැත්තෙන් මට හොඳ කැම ටිකක් ලැබෙනවනේ So Lokamdu was asked to clean the like plates and dishes that were used for the offerings to the Buddha, and he very happily agreed to do the washing because then he could eat all the tasty food. So දැන් ඉතින් කාලා ඒ හොඳට හොදලා තියලා තියෙනවා තියලා එක දවසක් අහුණා ඒව කනවා ඔව් ඕන්නයි ඔගින්නේ විදිහට වගේ කෑ ගහනවා බුද්ධ පූජාව කෑවා ඒක හොඳ නෑ බෝධන් අපාය යනවා මම අපාය ගියොත් මම So one day he was caught eating that. So then it was like like big fire in the family. So because especially this sister was a bit particular about certain things, so she said this is not good. If you eat the Buddha puja, you are going to hell. And then Lokam says, I don't mind going to these lower realms, but it's good food. So after that, they never asked him to wash these things. He said that was kind of a loss for him. So, but I said, but you had to do less things. So. Oh. But he said before that it was really special dishes, so that even like they don't know, they prepare the sister prepared it completely separatedly, so that was only for the Buddha puja, and the people in the family don't eat this kind of good food like this. So huh? How the Lokam? So then Lokam was angry because of that. Then he thought, so if it's like that, I will learn about this Catholicism. So then I was reading these books and reading about the Jesus and things. But is that also a kind of problem? Huh? I was like 15 or 16. So and monoprasna he started the like Roman Catholicism, but after some time he realized what the problem was, because in that religion there is no food offerings. No? So, කතෝලික ආගමේ අපේ අම්මා නෑදෑයෝ තියෙනවා. අර පොඩි ඉස්කෝලේ විතර දෙනවා. ඔව් ඒවා දෙන ඔක්කොම කතෝලික ආගමේ වැඩ.
because half of his family, like on the mother's side especially, they were a Christian. So මේ ඒගොල්ලෝ එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒවත් තමයි ඉගෙන ගන්න. so he was like more with them and learning from them. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. But is that also this issue arose? දැන් මේ කරන්න බෑනේ. ඊට මුස්ලිම් ආගම කියන්නේ. Then I thought, what about the Muslims? අල්ලා දෙවියෝ දාන්න. And I like maybe I should become a devotee of Allah. ඔව්. ඒකම ඉන්නකොට Oh. දැන් අල්ලා දෙවියෝ අදාදා ඉන්නකොට දැන් ඔන්න අපේ ගෙවල් ළඟට යාපටේ දෙමළ කට්ටියක් ආවා. So during that time when I was thinking about the Quran and learning these things, some Tamil people came and started living like in the neighborhood. ඒගොල්ලන්ගේ හන්දාට පූජාව තියෙනවා. And then they have kind of like puja and offerings every evening. ඒක හරි ලස්සනයි. And it looks very nice. දෙවියෝ Because they use like drums and instruments and kind of singing and dancing and probably and like they have this like fumigation and so it's a kind of like a show with many parts. ඒක හොඳට දැන් අල්ලා ගිහින් ඒක භාවනාවක් කරනවා කියන්නේ. And they do something like meditation. So Lokam got kind of attracted to that and was following that. මම ඉතින් භාවනාවක් කියලා දන්නේ. So he did not know anything about meditation, but he was like probably just doing what they did. Close the eye and sit or something. ඒක තමයි දැන් කරන්නේ. Oh. ඒක දිහාට හොඳයි දැන්. Oh. ඒක ඔහොම කර ඉන්නකොට දැන් ඔය මේ අපේ මේ මල්ලිකා මෑණියන්ලා ඉස්කෝලේ ඒක ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් ඒක මේගොල්ලෝ මේ ගර්ල්ස්ලාගේ ඉස්කෝලේ ගෑනු ළමයින්ගේ ඉස්කෝලේ තියෙනවා. ඒ ඉස්කෝලේදී මේ ඒ ප්‍රින්සිපල් අපේ අම්මා ඒක හරි මෙච්චරයි අම්මා එයාත් එක්ක තමයි ඉස්සෙල්ලා උපගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මා මට අඬ ගැහුවා යන්න. ඒ ටීචර් උදව්වට. ඉතින් මම දැන් ඒ ටීචර්ට උදව් කරන්න යනවා. භාවනා පන්ති තියෙනවා. සුදාගම මෑණියෝ ඉන්නවා. ඉතින් මම යන්නේ අර කොළඹ කෑම එක ගිහින් දෙන්න. වතුර ගිහින් දෙන්න. ඔය වතුන ජොබ්. Kantanisane. නෑ කාන්තානි. So this නෑ වගේ යන්න කෙනෙක් නෑනේ. නෑ දැන් මේ කාලේ කොල්ලෝ මේක කරුවා අර කැලි නිසා. නෑ ඒක නෑ. So this Loko Hamudu's mother was something like a teacher, and one of her friends was a headmistress of a like a girls school for girls. And this headmistress was organizing like after school activities that included things like meditation classes, where there was this nun teaching meditation. So Lokohamu's mother asked Lokohamu to go and help with preparing these meditation classes. Like bringing water, preparing seeds and things, and bring food for the people there. And give them some like drinks. That was Lokohamu's job. That was good. So then this headmistress told Lokohamu, you should also do a little bit of this meditation. So then he was meditating also. So it was from this headmistress that Lokohamu heard for the first time about observing the rising and falling of the abdomen. And then teacher then may
So she used to tell Loko Hamaduru, you should sit like this or be like that, not be like that, and so on. දැන් එතනක මේ ආරම්භය. So that's the really starting point of Loko Hamaduru's meditation practice. ඒකින් තමයි පස්සේ මේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වුනේ. But from that, there he started, and little by little later on, true faith or confidence started arising in him. ඊළඟ මට භාවනා කරනකොට දැන් මේ කඳුකට ආවිල්ලා. So this now, after that, the Loko Hamaduru managed to persuade people at home to let him come here, and he started meditating here. ඉතින් අර මේ කඳුකට ඒක භාවනා කරනකොට ටික දවසක් යනකොට මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දුන්නේ මට මේ කරන්න කියලා හිතුණා. Not long after coming here and so having had started to practice here, he kind of thought it's really good to do what the Buddha was saying to do. දැන් මට දැනෙනවා මේ අත්පුත්තනවා කියනවා. ඒක දැන් මෙහෙණි කරන්න කියනවා. So anyway, the instruction was to note all these bodily movements, especially in the daily activities. ඒකට එහෙම කරනකොට අර ආහාර සතිපට්ඨානේ ආඩ තිබුණානේ ඉතින් අර ගෙදර ඉන්නකොට අර විද්‍යාවයක කියන ඉතින් දැන් මේ මේ කියනවා තමයි කියලා හිතුණා. So then as he was doing that, he suddenly kind of realized, oh, these things that these old people at home recite is now what I am doing now is exactly that. දැන් තමයි මට යන්න ශ්‍රද්ධාව. So then his faith or confidence like multiplied. දැන් මෙතන ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. දැන් අර ශ්‍රද්ධාව තියෙන අර දැන් මම ටීචර්නේ. ටීචර්ත් එක්ක ටීචර් කියන එක කරනවා නේද? මේ දැන් අම්මත් එක්ක විශ්වාසය ඒවා ඒක තමයි විශ්වාස දෙන්නේ. තාමත් ගැන නෙවෙයි. So, but in the beginning, the faith or confidence he had was not in the Dhamma or the Buddha, but in his mother and her friend, this headmistress. ඔව් අනේ වෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රද්ධාව කියන එක ආවේ උගාවක් කල් ගියා. But the true faith, for the true faith to arise, it took quite a long time. ඊට පස්සේ භාවනා කරන දැන් තේරුම් ගිරි විශ්වාසයක් ඇතුව. So only later on the belief or confidence in the triple Disham arose in him. ඒක බුද්ධේකාංකති ධම්මේකාංකති සංඝේකාංකති ඒවා තේරගේම තැකනේ. සුබ්බන්තේකාංකති අපරන්තේකාංකති සුබ්බන්ත අපරන්තය ඔක්කොගේම තැක. In the beginning, when they defined what is meant by doubt, or sometimes called skeptical doubt, is defined doubting the Buddha, doubting the Dhamma, doubting the Sangha, doubting the training, doubting the past, doubting the future, doubting the between past and future, doubting the training and doubting the dependent origination. So all of them, all these kind of doubts were there in the beginning. දැන් ඒවා ඔක්කොගේ පිළිගන්න So the last one, the dependent origination, is actually not mentioned every time. So about that, Loko Hamaduru did not have too much knowledge. But all the other things, the doubt, kind of uncertainty and perplexity about those was removed or dispelled. So now he heard about the dependent origination. He just heard about it, but that was about it. දැන් ඒවා මේ හිතේවා මේ බුදුආනන්දගේ තමයි කියලා දැන් බුදුආනන්දෝ මේ පළවෙනි තැන කියලා තියෙනවා. So anyway, so at that point he knew this is something that the Buddha said, and at that point he had the belief, confidence in the Buddha, and the Buddha became like the number one, something like that. Oh, මේ ඊළඟට මේ ධර්ම කියන්නේ මේ practical ජීවිතේ තමයි කියලා හිතෙන්නේ. අර practical කරන්නේ ඒක තමයි ධර්මයි. මම හිතන්නේ
So then about Dhamma, it was about how to practically lead the life. ඔව්. ඉතින් සංඝ කියලා කියන්නේ මට හිතෙනවා ඒවා පුරුදු වෙලා මේ දිනුණු මට්ටමකට ගියායි කියලා. So Sangha, it's people that have trained the Dhamma in the practical way and achieved certain levels through that, that is the Sangha. ඔව් කාටවත් කියන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම වෙනම තමයි හිතන්නේ. I did not go to like tell and inform people about these things. As I was meditating, I just got this kind of understanding. ඔය ඉතින්ලා හැම එකක් කොහොමද හිතන්නේ දන්නේ. But before, I did not have this kind of idea at all. ඔයගේ හේතුවක් තියෙනවා මේ හිතන්නේ තියෙන. So there was a reason for that. අපේ ගමේ පන්සලේ Why he was not thinking at all like that. So that is, ආමුදුරු කල්ලි අච්චු ගන්න. so ගංගatti කොන්න. So in Lokohamudu's village, the local village temple monk, it's like betting. No, printing counterfeit money. Or even worse than that. So they were printing fake money and selling ganja and doing all kind of other stuff. තුවක්කුව කුත්තිය. Weed. තුවක්කුව. And they had guns. ඉතින් ඒවම තියෙනවා. දැන් මේ පන්සලට යන්නේ. So then Lokohamudu used to කවුරුත් not go. ගමේ කවුරුත් යන්නේ. Actually, nobody from the village really was going to the temple. ඒක අතහැරලා. Everybody gave up on the monks. ඒ තාත්තා Oh, ඒ පන්සලට දානයම ගෙන ඒකටත් බනිනවා. තාත්තා කෑ ගන්න. if somebody wanted to give alms giving or some support to the temple, Lokohamudu's father used to scold them and criticize. ඒ වුණාට අම්මයි ලොකු අක්කයි Hmm. ඒව බලන්නේ අරිනවා දාන. But Lokohamudu's auntie on the mother's side did not care about it and still used to like. අම්මයි ලොකු අක්කයි Oh, ඒ අපේ තාත්තා බැන්නට ගණන් ගන්න හැමදාම හොඳට දාන ඇදලා even though the father used to criticize and like he wanted to prevent this sister-in-law and his wife from doing that. Anyway, Lokohamudu's auntie and mother anyway used to prepare food and bring it to the monks. ඉතින් දැන් මට තමයි ඔය ගෙනියන්න කියන්නේ. And the one that was asked to bring the food was Lokohamudu. දැන් මම අවුරු බොහොම අකමැත්තෙන් ගෙනියන්න ඕනේ. I was very බොහොම අකමැත්ත complete this with very complete dislike I carried. 100%ක්ම අකමැති. Oh. දැන් ඒ වුණාට අම්මයි ලොකු අක්කයි ඉන්නේ දැන් මේ කියන්නේ. දැන් ඒ දෙන්න කිව්ව එක බෑ කියන්න බෑනේ. හරි අමාරුයි. So because those days, like if the mother told you something, you do. So then there was nothing to do, and he had to bring. ඒ දෙන්නට බනින්නත් බෑනේ. Because you cannot like like criticize your mother and things like. මම ඒ දෙන්නට නිකන් බොරුවට රණ්ඩු කරලා ඉවරලා ගිහින් දීලා එනවා. ගිහින් දීලා කියන්නේ කුඩියේ නිකන් ඔහොම දාලා එනවා. So I just like go තරෙන් තමයි ඒක at දාලා. the pansala. ඔව් පන්දරින්. So when I after reaching the temple, I just tossed it on the table and left. කෑවකම නෑ What like you just go if you can say I just threw it on their heads, do whatever you want to do. ඒක දාලා හිතුණා Oh, මේ මං කරන වැඩේ වැරදි. එහෙම ගන්න එක මේ අම්මයි අක්කයි මේක බොහොම මාන්දේලා දද්දාගෙන හදන්නේ. මම ඉතින් ඒක ගෞරවයට තියලා දීලා එනවා කියලා හිතුණා. one day I thought this is what I do is wrong because the auntie and mother they prepare this with a lot of faith and kind of respectfulness. So if I do it this way, this is really not good. මේ විදිහට ගිහින් දීලා So then I did start it, kind of bringing it and offering it in a more proper way.
දැන් අපේ තාත්තා ඉන්නේ. Oh, දැන් තාත්තා මේ මගෙනුත් දැවුවා දැන් මොකක්ද ඔය කරන්නේ කියලා. and the father asked him, what do you do? මම කිව්වා දැන් මේ දානෙ ගෙනියන්න. What are you doing? And I'm bringing the food there. ඉතින් නිකන් අවඥා දහගත්තද නිකන් මේ හොඳ එකක් නෙමෙයි. Hmm. නිකන් මෝඩ වැඩක් කරනවා වගේ. දැන් හොඳයි. So he says he said like good, but in a way where I knew what he thinks about that. Like it's a kind of foolish thing that does not achieve anything or something. මම ඉතින් දැක්ලා මේ ඇහුවා. එහෙම දානය දන්නේ මොකද කියලා. So one time I asked, after some time I asked, why is this cooking and what is this whole issue about? අම්මා කිව්වා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දන් දෙන්න එක මගේ වැඩක් කියලා. So the mother said, what they do is there. It's up to them. My duty or obligation is giving. නෑ. So then I was happy with that. ඒ වගේ වචන මගේ ඔළුවට ගියා. ටික Oh, ඒවා තමයි ඔළුවට ගියේ. so these small things somehow changed my mind and I kept them with me. ඒවා තමයි මේ ටික ඔය ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්න හේතුුනේ. So those were the reasons for the arising of faith in me. ඊට පස්සේ මගේ අර ශ්‍රද්ධාව තියෙනවනේ. මේ තියෙන්නේ මොකක් හරි මේ දන්න එක. මේක ඇත්තයි කියලා හිතුවා. So at the point when the faith arose in me or started arising in me, those things I like, if I understand correctly, that I gathered from before, I knew those were they are the true genuine things. මේක බුදුහාමුදුරුවෝ හැර වෙන කෙනෙකුට මේක කියන්න බෑ. ඔබ තමයි ඉතින්. Other things I thought was, except for the Buddha himself, nobody is able to say these things or explain these things. ඔය ඉතින් මට තේරෙනවා වෙන කිසිම ආගමක මේම කියලා නැහැ. And I also understood, also actually in other religions there is nothing like this explained. So in the other religions you have this like devotional practices and things like that. මේක ජීවිතේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රැක්ටිකල් එකක් බව තේරුම් ගත්තා. But the Dhamma is something about what you do practically in your life, or I think I can paraphrase it like turning the whole life in your practice. So then I thought what the others say is really actually just bunch of lies. Sorry. One issue was there. I was lying because I thought if I don't lie, I cannot stay easily with the people at home. If I want to go somewhere and I don't lie, I cannot go anywhere. But if I lie, I can go anywhere. I lie. So then I fabricate the lies carefully and tell them. So it's mostly the elder sisters that I like. So the mother and father never really asked me, but it was especially two of the elder sisters that always asked me, where do you go, what do you want to go there, do there, and things like that. So what I tell them is this like amazing stories that I can, something like that. It's like you know this
Baron Munchausen, something like that. ඒක නැතුව ගියා. But after some time, this one also like I stopped doing that basically. මේ ඇවිල්ලා භාවනා කරනකොට Mm. ඒක නැතුව ගියා. ඒක එහෙමම නැතුව ගියා. So this like spinning the yarn, telling these amazing kind of stories. I really stopped doing that after I started ඒක meditating. ලොකුම දැනීමක් ඉතින් ඈ. So from that I got big kind of peace. Or, දැන් ඒක මගේ ඔළුවේ නෑ. ඒක අහගම ගිහලා පිටිනම ගිහලා ඒක. so බොරු කියන්නේ. this lying has been completely removed from my head, completely like burned away. ඔව් ඉතින් දැන් හොඳයි. That is good. මේ භාවනා කරන්න කියන්නේ ඒක අඩු වෙලා ගියේ. ඒක අඩු වෙලා නෙමෙයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ බොරු කියන්නේ නැහැ මන්ද. Mm. දැන් ඉතින් ඒගොල්ලොත් වටන්නේ මාත් ඇවිතින්නේ. So I don't deceive them, I don't deceive myself, that is really good. දැන් බරක් නැහැ. No, you don't have any extra burden. දන්දාවම තමයි තුනේ. So that's this way the faith arose in this way. දන්දාව කියලා මේ වාගාරතන කියන ගාතන් යන්නේ නෙමෙයි. Hmm. ඒක තින් නරකයි කියනවා නෙමෙයි ඒක ඕනේ. It's not just like when people are reciting these different stanzas in Pali. It's also that is not bad, but the faith that confidence that arose in the Lokhamd was like of different kind. ඔව් ඒක ඉතින් ඒක තේරුමක් දන්නවනේ. දැන් බුදුම දිනකොට So actually those stanzas, if you know what the stanzas are about and recite them, is really good. මට අර බුදුම දිනවට වැඩි ඒක අහගෙන ඉඳලා හිත තැම්පත් වෙනවා. දැන් මෙතන බුදුම දින Oh, ඒ ගාතවල oh, මම තේරුම දන්නවනේ. oh. මේ තේරුම ඉතින් නින්ද හොඳට මට හිත තැම්පත් වෙනවා. So then when I hear these stanzas being recited, because I know the meaning really දැන් ඔය exactly, so then my mind gets really calm while listening to them. දතර කමටහන් ගැන Mm. ඒවා කියනකොට ඉතින් මේ බලන දැන් මංගල දෝත්‍රේ Mm. අන්නේ මේ දෝත්‍රේ මම තේරුම් දන්නවනේ. So when these suttas and different other parts are recited, I really know the meaning properly. ඔව්. දැන් පිළි කියනට වැඩිය මට ශ්‍රද්ධාවක් ඇති මම ආගෙන ඉන්නකොට. So I get faith arising more, not when I'm reciting those, but when I'm listening to those. ඔව් ඒක මම ඒක ගන්න වෙන පැත්තක් ඒ කියන එකේ Mm. මම ගන්න අර ඒගොල්ලෝ පාලි කියන හරිය තියෙනවනේ. Mm. ඒව තේරුම ගන්න. So more than the reciting, which some people get some like calmness of mind from the reciting, for this Lokamdu, because he understands the Pali and he like follows the meanings of what is being recited. So and from that he gets like deep calmness and settledness. යානීත භූතානි සමාගතානි තුම්මා නිවායා නිවාන් තරික්කේ දැන් ඔය තියෙන Mm. නිවාන් තරික්කය ආදේ පොරේ කොයවන්නේ මෙච්චර වැඩි වටිනා දෙයක් අතනම් පණි Mm. ආදේ පිළිලන්නේ පොළේ පිළිලන්නේ Mm. මේ මෙච්චර වැඩි වටිනා දෙයක් අන්නේ විදිහට ඒවා ගැන හිතේ තයිනෝ. So like Lokant has now mentioned this Ratana Sutta, and this is the jewel discourse. So when they recite that this is the jewel of the Buddha, or something on there is, if you search the heavens and earth for a valuable jewel, there is no jewel that is more valuable than this. ආගාතේ So- පොළේ So this, like if you follow these meanings, then the mind gets gets really kind of calm. ආගාතේ පොළේ වාදේ ගාතේ කරන Mm. දේවරුන්ට Mm. බුම්මා නිවාන් තරික්කේ Mm. මේ මිනිස්සු කරන
පින් නිසා Mm. කුසල් දේව අනුමෝදන් කරනවා. Mm. ඒ අනුව මේ ආරක්ෂා කරන්න මේ Or the මනුස්ස real beginning of the sutta says, whatever there are these divine beings connected with the earth or sky, but now these people they are sharing merits or things like that. So because of that, the devas should be like protecting those. දැන් මේ දැන් රත්නම් පණිතන්නේ Mm. දැන් මේ දැන් අතන පිළිගෙන දැන් ඒතොර දෙවියන්ට පින් දෙන්න එකක් තියෙනවා. ඒ දෙවියන්ට කියන බුදුන් මේ මිනිස්සු ආරක්ෂා කරන්න. So Lokam says that the sutta talks about sharing marriage with these devas and then inviting them or kind of suggesting to these divine beings to protect the humans that do that. රත්නම් පණිතන් පොළවේ ආදී ආගාදී කොයවන්න මෙච්චර වටිනා වස්තු තුනක්. And then the word Ratanam Panitam is like this excellent or supreme jewel. So that means that triple gem, the three jewels that are the supreme. පණිතන් Mm. විඳ නොහැ විඳ අවතාන් කර නොහැකි ගුණ හා ධාම රසයක් ඇති කියන එකයි. Supreme or excellent, Lokamu says the meaning is something that is like of the highest kind, that is completely blameless, and also he says it's something like you can never, if you want to say the goodness of that, you can never come to the end or something like that. බුද්ධ ධම්ම ගන්න Mm. දැන් ඔය වගේ එක විදිහට හිතනවනේ. Mm. හිතනකොට ලොකු So if you think about these meanings like that, then this calmness is come. ඒක දහම ගැන හිතාගෙන යන්න So පුළුවන්. then in this, සංඝයා ගැන හිතාගෙන යන්න පුළුවන්. you can think about the qualities or these things in connection with the Buddha and Dhamma and Sangha. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන හිතන්න පුළුවන් ගොඩක්. About the Buddha, there are so many things you can think about. ඔව් ඒක පුරුදු වෙනවා ඒක වත්. And then also practice. ඒකෝට ඒවැනුත් ඒ පුරුදු වෙනකොට අර ශ්‍රද්ධාව තහවුරු වෙනවා තියෙන ශ්‍රද්ධාව. So when you practice, whatever faith or confidence you already have, that gets kind of strengthened or stabilized. ඉතින් දැන් ශ්‍රද්ධාවට කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. තථාගත බෝධින් So with the Saddha or confidence, I don't like that, but we don't have a really good translation for that. Faith or confidence, one specific aspect Lokam mentioned the other day, is especially for practicing meditators, is this faith or confidence in the Buddha's enlightenment. මේ ශ්‍රද්ධාව මූල තැනට දාපු ස්ථාන ගොඩයි. So Lokam says that these ආලෝක සූත්‍රයේ ශ්‍රද්ධා බීජං තපෝ මුක්ති so ශ්‍රද්ධා this is like විතර වියකෝ. so faith or confidence is like a root of the practice, and it has many places where this root can start up and is start supporting the practice. So like in Alavaka Sutta it said that faith is a seed. ඔව් ශ්‍රද්ධා බීජං තපෝ මුක්ති. And this effort, or they call it like ardent effort, is the humility. ඔව් ශ්‍රද්ධාව තරති යෝගං. Or in other place it same sutta, I think this ඔය Demon ගොඩක් Alakaka was asking Buddha a number of questions. So anyway, so the one was how to cross over the flood. ඔව් ඒ ගැන So- අහගන්න ඕන ධම්මගත හිතාන. So then the reply was, it is with faith or confidence that you cross over the flood. ඔව් ශ්‍රද්ධාව ප්‍රධාන තැනකට දාගෙන
So the faith or confidence is given this prominent place. ඉන්ද්‍රියවල බලවල And this isn't these spiritual faculties and powers, it is mentioned as the very first one, also for the same reason. සද්දා මාත්‍රයක් තිබුණොත් ඇති කියනවා. පොඩි If you have just one iota of faith, that is enough. ඒකෙන් සුගතියට දානවා. Because with that you can go to a heavenly realm. ඔව් දැන් අර මට්ටකුණ්ඩලී කතා There is the story of Mata Kunda. ඔය පොඩි කතා තියෙනවා. දැන් ඔය සද්දාවෙන් තමයි ඉදිරියට ගිහින් තියෙන ගද්දෙන්. Huh? සද්දාවෙන් තමයි ගද්දෙන්නේ Oh, ඉදිරියට යන්නේ. it is with faith that many people manage to go forward. ඔය ඉතලා සද්දාව නැහැ Move forward. පාවකට එනකොට පස්සේ තමයි In the හරියන්නේ. beginning, you might not have the faith and confidence, but as you practice, it starts developing. ඉතින් ඒක හදාගන්න එක නතර කරන රූපත්‍ය. So then it's up to you to make it arise, and may you be well and happy. සද්දාව දැන් අර කිව්ව සද්දාව වෙනවා සද්දාව වෙනවා භාවනා කරනකොට. හොඳයි.